me Miss Connie, and then And my name is Vina. You can call me Miss Vina. And my name is Kalista. You can call me Miss Kal, okay? and my name is Sasa. You can call me Miss Sasa. Okay. Today materials is, did you know about the exposition text before? Have you ever heard that? Yes. Oh, I already said it. Okay, exposition text. It's about deliver your opinions. Okay. There are two types of exposition text. Is it analytical and hortatory? Analytical is just stating your opinion and then your point of view. But hortatory is also a call for an act. Nah, di sini today I bring some pop-up books. Nah, coba tolong Miss Kalista dijelaskan. Explain. Di sini kita ada media pembelajaran menggunakan pop-up book. Tentu materinya seperti yang kita bicarakan tadi ya, tentang exposition text. Nah, untuk pop-up book ini terdiri dari 5 halaman ya, dan setiap halamannya itu terdiri dari komponen yang berbeda-beda. Oke, Tentunya berisi materi yang berbeda juga. Okay, so we start. We already talk about what is Definition. exposition. Okay, the definition. Please Ya, ini- explain that, please. Oke, ini tentang definisi exposition text. Nah, di sini ada perintah untuk I'm sorry, Miss. Please read and explain from this pop-up book to the class. Oke, untuk exposition text is derived from expose to reveal or explain. An exposition text is a textual genre used to elaborate on an idea, so or argument in brief for a specific perspective. Oke, kita bisa selanjutnya. Ini ada materi. You can pull this pop-up so that you can see the next slide. Please, Miss Vina, please explain the materials to the class. Next is nature of the text. One-sided argument. Unlike discussion text, it is one-sided. It focuses solely on the writer's position, either supporting or opposing an issue without giving balanced space to the opposing view. Okay, And then you next. can pull and see the next. Oke, classification analytical and hortatory. Analytical confines the reader that Phenomenon is important and or needs attention. And then hortatory, please, Miss Vina. Hortatory. Convince the reader that something should not be done. Action-oriented. Okay, you can Okay, pull. next. Ada And main please. component. This is statement. Okay, this is statement. The core of the text, it introduces the topic and clearly states the writer's position at the beginning. Without a thesis, it is just a new report, not an exposition. Okay, next. Oke. Next, bisa ditarik seperti ini ya. Dan Ya. untuk materi lanjutannya bisa dibaca. Okay, please. I would like to call one volunteer, please. Please. Ananda, please. Yes, please. Okay. So, a series of points supported by facts, statistic, or expert opinion. Argument must be rational rather than purely emotional to influence the reader's mindset. And
the communicative purpose, the primary goal is persuasion. It goes beyond just providing information. Its mission is to persuade the reader to agree with the writer's point of view. And the language feature, there's evaluative. Use evaluative language to guide the reader's emotion and logic towards the desired conclusion. And the last one is reiteration, or a statement, a concluding element that restates the thesis to ensure the main message is firmly planted in the reader's mind after reading the argument. Oke, apa namanya? Diri kembali. Sudah. Sudah. Nah, seperti ini ya untuk caranya. Kan dikembalikan. Sini ada lipatannya. Tinggal diselipin di sini. Jadi Yeah, and please okay. And the next, please, Miss Pina, explain to the class. Oke, the next is the structure. Jadi ini bisa dibuka seperti ini ya. Lalu di sini akan ada materinya. Materi yang pertama adalah the goal is to. This is two types of exposition text. It's analytical and and explanatory. And the explanation is on this and this. So first is First analytical. is for analytical exposition. This is And then what is this? Axis And argumen. and then the iteration. okay, and then explanatory. And the second is rotatory exposition. First is thesis, second arguments, and third recommendation. Okay. How to bagaimana cara untuk menutupnya kembali, Miss? Ini bisa ditutup seperti ini saja. Untuk halaman selanjutnya, ini kita ada the language feature of exposition text. Jadi untuk apa namanya? Ininya tinggal bentuknya buku ya. Jadi dibuka terlebih dahulu. Nah, ini the language feature of exposition text. Ini ditarik. Iya, lalu di sini tarik pelan-pelan saja. Ya, ini ada halaman pertama, halaman kedua, dan halaman ketiga. Ini ada the basic-nya, itu ada grammar dan tense, simple using, simple present tense, generic participant, and relational process. The connecting ideas from logic and feeling. Persuasive and sequences or specific features. Okay. And the How last to close it? seperti Jadi, ini. bentar. Before that, di sini ada urutan halamannya ya, Miss ya. Jadi kalian bisa tahu dari mana sih kita baca materinya, gitu, dari 1, 2, dan 3. Oke, ini tinggal how to close. apa namanya ditarik seperti ini, kembalikan. Oke, nah nanti tinggal ditutup kembali untuk bukunya. Nah, materinya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke penilaian atau penugasan. Oke. Untuk penugasan akan disampaikan oleh Miss Chami dan Miss Sasa. Oke, jadi kita bisa taruh juga di sini top up booknya ya. Jadi bisa standing, oke? And now, Miss, please call at least 2 or 3 students in the class. Okay, and I volunteer here 2 or 3 students. Intan maybe. Maybe that. Yes. And Aisyah, please come forward. Please come forward first, and I would like to tell you how to display this assessment game. Okay. First of all, this one, the blue one and the red is the text. This text is kita sudah memotong-motong teksnya, bagiannya menjadi 9. Di sini sebenarnya ada 3 teks ya, Miss. Nah, kita sudah memotong-motongnya lebih kecil lagi menjadi 9. Jadi ada 9 stick ya. Nah, nanti stick ini
kalian cari nih mana yang paling cocok satu sama lain, mana yang paling padu, lalu nanti kalian tempel di sini. Nah, ya itu consist of 3 paragraph saja. Jadi silakan kalian pilih. Siapa dulu? Aisyah dulu, silakan. Done. Okay, good. Let me check. Okay. May I back to the Okay, please. Take a seat. Okay. Loving our school. Obeying. While. Okay. Good job, Aisyah. Please give applause. The next, please. Okay. After you are finishing, please take it home. Done, Miss. Okay. Please take a seat. Thank you. Good quality while evaluation. Okay. Give a clap. Okay, that's all. How to use this assessment? Oh, you? Oh, please. Okay, please. Recently showing the word. Okay. Good job. Itu dia cara untuk menggunakan lembar assessment ini. Jadi kita itu disuruh untuk reorder. Kita disuruh untuk reorder this text. Makanya kita harus menambahkannya di kotak-kotak warna purple ini dengan warna-warnanya. Nah, sebenarnya itu kita sudah membuatkan sebuah instruction ya, Miss. Ini di sini ada nomor 1, 2, dan 3. Di sini kami mencantumkan, jadi ada 3 teks di sini untuk ditempeli. Lalu kita pilih dari sini, lalu kita tempel, kita satukan seperti yang tadi saya bilang menjadi paragraf yang padu. Nah, lalu taruh kembali jika sudah selesai itu. Oke. Jadi kita review singkat nih tadi yang sudah dijelaskan oleh bisnis kita yang cantik ini. Jadi yang awal tadi sebenarnya di sini adalah the whole material di sini. Jadi semua materialnya ada di sini, tapi itu masih garis cuma garis-garis kecil saja. Lalu kita jabarkan lagi di sini. Seperti di sini sudah dibahas tentang language feature, tapi di sini bisa dijelaskan lagi lebih detail. Bisa di full gini dan bisa dilihat. Lalu di sini juga tadi sudah dijelaskan kalau di sini ada 2 tipe kan, analytical sama metodologi, dan di sini dijelaskan lagi lebih rinci gitu. Jadi di sini ada 2 halaman untuk materials dan di sini ada assessment karena kita harus ada assessmentnya jika ingin mengukur kemampuan, begitu menurut saya. Baik. Jadi I would like to call one volunteer, please, Anisha. Please come forward, Anisha. Please, Anisha. Jadi Anisha, kita sedikit review. Tadi kita sudah belajar tentang apa?
people. What is the type? There are two. What is this? The first one is analytic. Okay. Okay. Thank you, Alicia. Please give applause. Yay. Please, Tina, to close our session today. Alright, so that's all from us today. And see you on our next meeting. I hope you will have a great day. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.